Last year, Egyptians got rid of one president. This year, they elected another. Activists from the April the 6th youth movement were key players in the uprising and its aftermath, determined to protect the revolution that brought down a dictator. But what do they think now about the compromises of democracy and their new Muslim Brotherhood government? Cairo, October 12th. Tahrir Square, cradle of Egypt's revolution, is yet again engulfed in violence. It's 100 days since Mohamed Morsi was elected as the Muslim Brotherhood's candidate for president. Now his Islamist supporters are fighting against liberals and secularists. Once united in their opposition to the previous regime of Hosni Mubarak, the movements are now increasingly at odds. Egypt's liberals fear that President Morsi is intent on monopolizing political power for the Muslim Brotherhood. Prominent among them is Ahmed Maher, leader of the youth movement April 6. His support for the new president is strictly conditional. هذا خطأ وآخر وثالث ورابع وهناك أخطاء كثيرة. انتبه وندي فرصة كاملة جدا وهنتعاون معاه كمان إلى أن يأتي الوقت اللي هو إما أن تصلح أو ترحل. يعني هيجي وقت هيكون فيه صدام يعني. For nearly 2 years, people in power has followed Ahmed Maher and April 6. They've been key players at every critical point in the revolution. They were mobilized even before the huge protests of January 2011. They called thousands out onto the streets. They stood up to the army using methods of non-violence, becoming a symbol of protest. For a year, they defied the armed forces, refusing to leave Tahrir Square until Egypt's military rulers stepped down and free elections were secured. Ahmed Maher is an engineer by training. He co-founded the movement in 2008. في بداية انضمامي للعمل السياسي كنت عايز أكون أحد الناس اللي بسمع عنهم أو أقرأ عنهم في الكتب، اللي هو الناس اللي يضحوا كتير عشان البلد تبقى أحسن وعايش لهدف معين. وكان الناس تقول لي أنت حرام عليك بتضيع نفسك، أنت بتضيع وقتك وبتضيع مجهودك ومش تعمل حاجة ومش تنجح ومفيش حاجة تتغير في مصر. في قلق إن ممكن يحصل مشاكل، يحصل انتفاضة على الثورة، يحصل محاولة للعودة مرة أخرى. ولكن بالتأكيد كل الناس متأكدة إن إحنا لازم نكمل اتحادنا ونكمل مطالبنا وهكذا يعني. Earlier this year, Ahmed faced a huge political dilemma. Aware that his backing could swing the upcoming presidential election, he had to choose one of the two candidates, the Islamist Dr. Mohamed Morsi or Ahmed Shafiq, an army man who'd been Mubarak's last prime minister. He wasn't especially drawn to either. في الآخر كان في احتمال يعني كنا مجنبين اللي هو لو مرسي أمام شفيق في القعدة. توصية الثينك تانك عندنا أو المجموعة اللي بتدرس الاحتمالات كان هو لابد من دعم شخص لإسقاط شفيق. شفيق كان معاه رجال أعمال حزب وطني، شبكة الفساد معاه بالكامل. شفيق كان معاه الشرطة كانت بتدعمه بشكل كبير جدا. المجلس العسكري كان مؤيد لوجوده أكتر من مرسي بشكل كبير. After months of deliberation, April 6 opted for Morsi. They'd backed a winner. On June 24th, Mohamed Morsi was declared Egypt's first freely elected president. Five days later, Ahmed and April 6 are in Tahrir Square awaiting Morsi's first speech. الخطبة في ميدان التحرير ده ليها دلالة كبيرة جدا، اعتراف بالميدان واعتراف بشرعيته واعتراف بأهميته، لأن من غير ميدان التحرير ومن غير القوى الثورية ما كانش هيكون في دكتور مرسي كرئيس الجمهورية.
no institution, no authority, none can be above this will, the will of you, your will. Three days later, on July 2nd, Ahmed arrives at the Shura Council building. He's about to join the Constituent Assembly, the body that's creating a new constitution for Egypt. For a street activist, it's an incredible achievement. This is the second Constituent Assembly to be formed this year. The first was dissolved in April. Its composition was judged unrepresentative because secular groups were heavily outweighed by Islamists. But now, Ahmed's been invited to join what looks like a more balanced assembly. اكيد كنا طبعا من فتره كنا 6 ابريل كانت جماعه محظوره او بيعتبروها بلطجيه المجلس العسكري يعني، ولكن لما حصل تعديل فيها وطلبوا ممثلين للشباب كان الترشيح ك 6 ابريل تكون موجوده في التاسيسيه. بس الاهم ان نطلع بحاجه كويسه. لسه لغايه دلوقتي برضو التشكيل لسه فيه مشاكل ولسه مشاكل في اللائحه، بس اعتقد يعني الوضع دلوقتي احسن من الاول بكتير. التشكيله دلوقتي احسن من الاول، التشكيله التاسيسيه دلوقتي احسن من الاول، وكذلك اللائحه ظبطت، فاتوقع هيبقى في شغل كويس الفتره الجايه. Ahmed is one of the public figures who's been nominated for the assembly. The rest are mostly members of Egypt's political establishment. Its work is crucial. The new constitution is intended to defend the principles of the revolution. Those writing it hold Egypt's future in their hands. من الزملاء الاساسيين والاحتياطيين شريطه فقط بان هيشارك معانا لان احنا هيبقى عندنا واجبات في التواصل سواء الالكتروني او البريدي او المباشر او الزيارات او لجان الاستماع. While Ahmed learns to navigate the halls of power, April 6 are still on the street, doing what they've always done, encouraging political discussion wherever they can. بنعمل اتيليه شباب 6 ابريل في الشارع، بننزل نرسم حاجات للثوره والمصر بشكل عام. Young activists are a powerful force in Egypt, a country where 60% of the population is under 30. They're keen to foster free political debate, still a new habit among Egyptians. So cleaning up a statue may be a public-spirited act, but it's also intended to start a conversation. الراجل اللي كان مترشح ده كان تبع دكتور رئيس مصر كلها ساعة الأبركة. حركة 6 ابريل بتجمل هيجمل الميدان، جميل جدا، حاجه جميله جدا، برافو عليك. كده 6 ابريل كده 100% 6 The stunt has the desired effect. Watching the activists at work gets people talking. And Cairo is bubbling with opinions. عايز نخب حقيقية ثورية. ألاقي القائد وسط الشعب، مش ألاقي القائد قاعد ورا تويتر أو مسافر. المفروض البلد تهدى شويه عشان حتى فندم بعد اذن حضرتك. لا بلدي هو اللي مزعلني النهارده. مين اللي عامل بعد اذن حضرتك؟ الشباب النهارده اللي عامل بثوره. حضرتك بعد سنتين راجعين نعمل اللي احنا كنا عايزين نعمله الاول. بعد اذن حضرتك بعد سنتين، بعد 4 شهور. We can never do this before a revolution because if the number exceeded 5, it's against the law. So we cannot gather this kind of gathering. No, the revolution is not over, but it's not in the Tahrir Square right now. It's in the offices, in the presidency, and we now know that we still have a long way to go. 2 streets away, Ahmed is still in the Constituent Assembly. This council chamber may not be as vibrant as the street, but what's decided in here will have a huge effect on the future of Egypt. It's vital that a consensus is reached, but many parties just don't see eye to eye. Away from the main hall, Ahmed's lobbying hard. He's been trying to rally support for the cause closest to his heart, the role of the military. ده كان مفيدة جدا. الفترة الجاية برضه انا اقترحت ان احنا نكون الفترة الجاية ركزت على نقطة وكانت مثار للجدل شوية، يعني اللي هو المؤسسة العسكرية ايه علاقتها في الدستور او ايه دورها
في الدستور سلطاتها وثبوت الرقابه عليها. فدي نقطه مهمه، كان اعتقد ان كانوا الناس ما حدش يتكلم عنها او فضلوا ان هم ما يتكلموش عنها. انا اصلا داخل تاسيس عشان خاطر اتكلم في موضوع المساله العسكريه بالذات. Unlike many other members of the assembly, Ahmed has witnessed the army's brutality firsthand. Yet Egypt's revolution started almost as a dream. وقت الثورة ما كنتش مصدق اللي بيحصل. معقول يعني فجأة كده، يعني حتى الواحد كان قبل الثورة بيحلم الثورة هتيجي أو شكل الثورة إيه. أنا أحيانا لما كنت ببقى نايم بحلم بالثورة. فالثورة تبقى عاملة إزاي؟ متخيل بقى شكل المتاريس، ومتخيل شكل المظاهرات والحشود، ودول هيكون عامل إزاي في حاجة زي كده يعني. وأتفاوض مع مين؟ ده كان أسئلة بسألها لنفسي قبل الثورة. فما حصلت الثورة فجأة أكني في حلم فعلا. يعني بحلم بيه بقالي سنين، فجأة آلاف التحرير أحسن من اللي كنت بحلم بيه كمان يعني. فأمر اختلف كتير. لقيت بقى إن الموضوع أصعب مما كنت أتخيل. In November 2011, people in power returned to Tahrir. Protesters, including April 6, were refusing to leave the square before the revolution was finished. This was a direct challenge to the ruling military council. In nearby Mohamed Street, security forces cracked down hard. We filmed Masab Sharour, a dedicated April 6 activist from the start. Masab was determined to see the revolution through, no matter what the cost. الغازات المثيرة للدموع متعبة للغاية. دخلنا جوه وزي ما شفت معانا الوضع صعب، الشباب ثابتين مكانهم مش عاوزين يتحركوا. 45 revolutionaries have died on Mohamed Street. 8 were members of April 6. Today the street is dedicated to their memory. During the last 20 months, over 1,400 protesters have been killed in dozens of street battles across Egypt. April 6, like many ordinary Egyptians, want to see those responsible held to account. President Morsi too has stressed the importance of justice for the martyrs' families. In a cafe on Mohamed Street, people gather to listen to his speech. He promises accountability. Morsi's first ever tweet was dedicated to the martyrs of the revolution. His words strike a chord with the people. الدكتور مرسي قال إنه يعني اللي أخطأ هيتحاسب واللي مسؤول عن دم شهيد سيعاقب وسيكون هناك القصاص. But so far, justice has been elusive. Although dozens of security personnel have been put on trial, no senior officer has yet faced charges. April 6 have vowed to keep up the pressure on Morsi. Their continued support depends on his commitment to bringing justice. فبنحاول نسجله دلوقتي بحيث لما يخلصوا ال 100 يوم سواء بقى من تولي مرسي او تولي رئيس الوزراء 100 يوم او 120 ايا كان الرقم، هننزل بقى نقول له رئيس انت وعدت بكذا وكذا وكذا وكذا، فين وعودك؟ فده طبعا تقييمنا ل 100 يوم هيحدد موقفنا، هل هنفضل حياديين زي دلوقتي ولا هنكون في المعارضه القويه ضد رئيس مرسي. Two months later, it's September 2012. Mohamed Morsi has settled into his presidency and Tahrir Square is finally being cleaned up. Even the turf is being replaced. But just around the corner, precious memories are being wiped out. In Mohamed Street, the authorities have painted over parts of the martyrs' walls. Even before the whitewashes dry, graffiti artists are back to reclaim their wall. These guys who get killed already, this in our hearts. Okay, it's not only about drawing, but this drawing is just like explain what is happening, how's the situation going on. Our reaction, we really make it much better. Today, there's a battle for ownership of the revolution. Different factions argue over who and what it represents. Many believe it isn't over yet, because nothing's really changed. The streets of Cairo still reverberate with protest. Today, the socialists are holding a rally. Although Mossab's a committed April 6 member,
His main concern is protecting labor rights. He's here because he feels he can't do that with April 6 alone. اختلاف وجهة النظر ما بين دعم مرسي وما بين عدم دعم مرسي، لكن في النهاية بعد نجاح مرسي اكتشفنا ان الدعم ما كانش مفيد، لان لسه المظاهرات شغالة ولسه الحالة الاقتصادية متدنية. يعني الرجوع لمسار يعني 6 ابريل نشأتها مع نشأة حركة عمالية في 2008، فلازم يبقى شغلنا مركز شوية مع الحركات العمالية. Shifting his focus from the street to the assembly has exposed Ahmed Maher to criticism. البنود اللي طلعت من الجمعيات التأسيسية أو بعض الأفكار اللي خرجت عن الجمعيات التأسيسية هي أفكار مزرية للدستور مصر، دستور ثورة حقيقي. الدستور ما بيقولش ده خالص، واللجنة التأسيسية ما بتعبرش عن الشعب. 50% من الإخوان ومن كانوا في مجلس الشعب، 50% من اللي بره اللي هم مختارينهم هم نفسهم اللي مختارينهم. فأي لجنة تأسيسية بالوضع ده هتعبر عن شعب كامل قام بثورة عظيمة. مش عن الثورة بشكل عام، يعني أحمد ماهر الثورة دي ما ينفعش يعبر عنها واحد بس، يعني ثورة شارك فيها ملايين. عرضوا على كثيرين مش أنا لوحدي، ولكن كل من عرض عليه الدخول في الجمعية التأسيسية قوبل بهجوم شديد من شركائه في الثورة. وإياك أن تدخل الجمعية التأسيسية وهذه خيانة للثورة. لو كل الناس رفضت تدخل يبقى مين هيكون موجود من الداخل يدافع عن صوت الثورة وأهداف الثورة. But the loudest voice in the assembly is the Islamists. Their dominance has already led some liberals to withdraw. It's possible Ahmed may leave too. النهارده المفروض في اجتماع مهم في الجمعية التأسيسية، وبعد اجتماع الاجتماع اللي كان خاص بموضوع الشريعة. اجتماع النهارده هيحسم نقط خلافيه كتير، وفي مجموعات كتير وانا من ضمنهم برضو. لو ما تمش حسم القضايا الخلافيه اللي في الجمعيه التأسيسية ممكن يكون في استقاله جماعيه لو ما تمش حسمها يعني. More and more secularists have abandoned their seats in the assembly. They hope their departure will force a second dissolution. They want to replace the Islamist-dominated assembly with one more representative of Egyptian society. All eyes are now focused on the assembly, which will determine the future of Egypt's democracy. But Ahmed is one of the few secularists left. Fighting a lonely battle from within the system, he's increasingly isolated. Meanwhile, away from the capital, the rest of Egypt is also expecting change. Nowhere more so than in Mahala, an industrial city in the Nile Delta, 100 kilometers north of Cairo. This is where April 6 was born. The name marks the day in 2008 when Mahala's textile workers called a huge strike. Mass demonstrations were held in protest against President Mubarak's fraudulent election results. The events inspired Ahmed Maher to launch a Facebook site supporting the workers. Mohamed Attar is the local union leader who organized the original strike on April 6. هذا الإضراب يجب أن يكون مؤثر بقوة على الحكومة الظالمة، حكومة مبارك التي كانت هي مهد لشفط ثروات ومقدرات الوطن المصري. تاريخ مدينة المحلة الكبرى تاريخ عريق، ولكن يوم 6 أبريل كان مؤثراً. The event was seized by opponents of the regime like Ahmed Maher. They transformed the militancy in Mahala into a nationwide strike. Its popularity demonstrated the country's appetite for a new system. But 4 years on, Mohamed Attar believes little has really changed. هناك كثيرا من المطالب العمالية لدى عمال مصر جميعا لم تتحقق. احنا بندور النهارده على المساكن دي تتحول من، وطالبنا من 2006 ان المساكن دي تتحول من الاسكان الافقي الى اسكان رأسي، ان هي تتحول لعمارات سكنيه يستفيد منها جميع العاملين. الحاجه الثانيه الحد الادنى للاجور كان مطلب مهم جدا في الثوره العظيمه، ثوره 25 يناير. While the Constituent Assembly deliberates in the capital, Mohamed believes Egypt's new rulers are less interested in poverty and injustice.
هم عندهم حق فيما قالوه فيما سبق، وانا لا يعني بدي اعتقد ان انا بدي زي كل حق حقه. يعني هم كانوا ينظروا للعمال انهم لهم مصالح فقط فئويه، مطالب ماديه فقط. احنا ليس بيننا وبين حركه 6 ابريل عداوه. انا بشكرهم الحقيقه انهم خدوا الفكره وبداوا يشتغلوا بروح اكبر، بتنظيم اكبر، لان هم إذا كنا احنا وهي كانت فكرة في البداية زي ما احنا فكرنا فيها، كانت انتفاضة شعبية وليست ثورة. ما كان أحد يحلم أن تقوم هذه الثورة الهائلة. The workers of Mahalla inspired the birth of April 6, but the movement soon changed direction. يعني احنا يمكن في 2008 كحركة 6 أبريل اللي نشأت بعد إضراب 6 أبريل كان تواصلنا مع العمال كتير. 2009 كان تحول شوية في الحركة، بدأنا نتوجه إلى السياسة ومطالب سياسية والتغيير والديمقراطية، وحصل تحول شوية وسبنا التواصل مع العمال للمنظمات اليسارية. جمهورنا هو شباب الجامعات والشباب اللي لسه خريجين بنفس لغتهم، فنركز عليهم أكثر جمهور نوجه ليه رسالتنا، وبحيث نضعف صورة مبارك ونخلخل نظام مبارك. As the revolution has developed, April 6 have adapted their role. Today they act as a pressure group. They've learned a lot over the last 20 months, and they want to pass it on to their new recruits. احنا مالناش علاقه بيه، احنا كل علاقتنا ان احنا في المرحله دي بننجح الثوره بتاعتنا بنفس الاليات اللي بدانا بيها الثوره. احنا كل وسائل بنسميها حركه وسائل سلميه تماما. يعني لو هعمل مثلا اضراب جزء في المستشفى كمثال، فانا هخلي الطوارئ شغاله والحالات الحرجه شغاله، وباقي الاقسام هعمل لها اضراب. دي تحقيق نجاح في رقابه الاطباء. Cairo's medical staff have been calling for better pay and conditions. One doctor has even gone on hunger strike. April 6 came out in support of the medics. They joined them in protest outside the doctors' union. Skilled in exerting political pressure, the movement has also learned how to exploit the media. Back at headquarters, the new activists' first lesson comes to a close. لغايه هنا انا خلصت الجزئيه دي، ان شاء الله هنكمل الفتره اللي جايه في كورس كامل عن حرب العالم. In the Constituent Assembly, meanwhile, Ahmed is under huge pressure. If he joins the other liberals in leaving, the assembly may collapse, delaying Egypt's progress to much-needed stability. Yet if he stays, he risks isolating himself from the very group that put him there. مرضية لجميع الأطراف. طبعا كان الاجتماع في بدايته كان ساخن جدا، وكل طرف مصمم على رأيه جدا، اللي هو السلفيين لابد من وجود أحكام الشريعة في كل بند، ووجودها في تطبيق المواد نفسها، مش مجرد ما تكتفيش مجرد بالقانون. وفي الدستور يتكلم عن عيش وحرية وعدالة، ونركز في الأمور اللي بتتكلم عن الدستور ونظام الحكم. ولكن اجتماع النهارده يعني لحد ما في امل ان يحصل توافق في الاجتماعات الجايه، فبرضه هستنى شويه، ولكن برضه ان فشلت هذه المفاوضات ممكن يكون في انسحاب. يعني مكاني في الشارع مش مكاني مع الناس دي، بس برضه وجودي مهم. يعني انا بعبر عن قطاع، بعبر عن مجموعه ضخمه من الشباب اللي لغايه دلوقتي عملنا الثوره وغيرنا، واحنا خلينا الناس دي موجوده في الجامعات التأسيسية. Ahmed Maher is caught between two worlds. His strength in the corridors of power comes from his support on the street. In the battle for the Constitution, the question is whether he can enshrine the values that allowed April 6 to lead a revolution. The stakes for Egypt could hardly be higher.